En este video queremos enseñarles la forma de hacer el cortinero en forma de U. Lo primero que hay que hacer es agarrar la medida del cortinero como lo van a hacer. Como ven, el diagrama aquí en el piso se tiene que hacer con las medidas del cortinero y encontrando la parte del centro. Así como ven aquí las medidas que nosotros figuramos, esta es una pieza más pequeña que la que ustedes van a hacer, pero esta es una pequeña demostración de cómo se hace ese cortinero en forma de U. Esas son las partes que tiene para hacer las curvas. Esas son las que vienen y ustedes van a recibir para hacer las curvas. Ahora enseguida les vamos a hacer la pequeña demostración de cómo hacerlo. Él regularmente empieza a hacer la curva del lado izquierdo. So go ahead. Yeah, go ahead, do the talking. Okay, what we're going to do here today is bend some people call it a U-shaped track or a double bend on one piece of track. And the first thing you want to do, we're working with a 93-inch piece of track. So I have the center point here. What I got going is 42 inches here and 25 to the back. So you find your center point and then mark your track, which I already did for the center point of the track. Your next step is I use a piece of chalk to actually, the formula from the first, always bend on the left side first. The formula is 18 3/4 to the first bending point. So what you want to do is mark it at the line here, go to 18 3/4, mark your track. It's chalk, so we can mark it on both sides because it'll rub right off anyway. There. Okay, so we marked our track. You can get rid of the center line now because you're getting ready to bend. Actually, I keep the center line. When we use the bender, the bend it's going to go, when we flip the track over to bend it, you always want the bender, it's going to start bending in one way. You always want to keep bending the same way. So basically it's reversed now because it's upside down. So the first thing, these fillers are flexible enough they stay straight, so you don't have to worry about those. So here's my mark at 18 3/4. I'm going to bypass it up about 2 or 3 inches past. You just drop these in here. You sort of got to hold them in place. Then you have to use this tool here to separate them. Sometimes. Okay, now they're separated. Then you want to insert the middle piece, the filler. So just get that in between those other two pieces I put in there and just push it in as we go. Make sure it's all the way down. Okay, so that's set. Here's our mark, 18 3/4 for our first bend. We're going to flip the track over. We can move this out of the way for now. And the bending point where I marked is going to be at this point here on the bender, not at this point. This point here is for the block that Jose described to you in the beginning. So we put the track in here. This piece is face down because we're going to bend this way. And mark both sides so I can see where it goes. So that mark is on the edge of this bender right here. Just get that in place. Push these down. Then you have two handles here you just go ahead and crank these down as we go. Now don't tighten all the way yet. I'm just going to snug it. And then what I do, I always make sure the track's in. Tap it a few times I have a rubber mallet here, is what we're using. Tighten as we go. Top one, the first one's the most important, but they're both going to be tight. You can only go to so far because what will happen is this piece could hit the block and you won't be able to bend the track. So that's good for that one. Tighten this one up. Okay, now we're ready to bend. Here's the block we're using. We make our first bend. The point right here on the bender is going to be level, or it's going to be lined up with this when I do the bending. So just like you see here, I just insert it
Drop it in, it should drop right in place. Might have to wiggle it a little bit. Now you're in there. We're going to make our first bend. You want to keep tension down on this as you do it, because you don't want to spring back up. Now, to get the right bend, the way this point here is the stopping point about a quarter-inch away from the track. If I'm stop by right there. Okay. As you can see, I did not go far enough, so I can actually put it back in there. It's no big deal. So, because it should line up with this track, it should line up right on the line, but it's not up there all the way. So we're going to put it back in here. Just make sure you apply pressure. So you're not going to get it every time. You just have to know exactly when to stop. Push back down, keep the tension down. That turned out really good, right on the line. So you got your first bend. What we got to do now is release the handles. Ok, en este proceso les acabamos de demostrar cómo se hace el lado izquierdo primero. Como ustedes vieron, no quedó exactamente a la primera, por eso tuvo que ponerlo para atrás y hacerlo para que quede exactamente como se trazó la línea. Como verán, ya la segunda vez que lo puso, ya quedó bien. Ahora está quitando los insertos que se le pusieron para hacer el otro lado de la curva. Así es de que ahorita está haciendo el otro proceso, está removiendo los fillers o los insertos. Como él les dijo, hay que poner los dos insertos, los claros, a los lados, y usa el pequeño gancho que está ahí para separarlos y poder meter el blanco en medio de los dos. Ahora seguimos con el proceso para hacer el lado derecho. Ready? Yep. Okay, we got the first bend down. The second bend, the formula from this point, from where we're going to bend, to over to the right side as you're facing the track, is 13 and a half inches. Just take our ruler. Quizás la fórmula que ustedes van a usar es un poquitito más diferente porque estamos usando una pieza más pequeña y el cortinero que estamos usando es diferente al que ustedes van a usar, pero la fórmula va a ser la misma y el proceso va a ser igualmente el mismo. Ahora vamos a poner una vez más los insertos en el cortinero para hacer el otro lado. Go ahead. Okay, we're going to do the same thing that we did on the other side. I bypass it. Here's the mark, 13 and a half inches. Do 2 or 3 inches. It's okay because the filler is plenty big enough. Drop those down. You can use this to separate them as they drop. Sometimes it's a little tricky. I usually let them drop first. Primero hay que meterlos Separate them. y con ese gancho se separan para poder meter el inserto blanco y más duro en medio de los otros. So what I'm doing now is basically we want to bend. We're bending back this way. So the curve, when I flip the track over, has to be this way. Otherwise, you can break this piece in half. Okay. So I'm inserting it.
Como él dijo también anteriormente, lo que hay que tratar de hacer todo el tiempo es de poner el inserto de la manera que se va a hacer la curva porque si se hace del lado opuesto, no se quiebre. So hay que tener mucho cuidado cuando se hace el lado izquierdo y el lado derecho. Tiene que quedar de la misma posición que se va a hacer la curva. Ahora está cerrando el... Again, what we're going to do is the mark I made here, I did it on both sides, just lining it up with this edge here. It's lined up, push these in, snug it. A few taps as you go. Eso nada más es para estar seguro que no se mueve el cortinero. Antes de apretar las tuercas de arriba, y ahora sí lo levanta. Yeah, go ahead. Now usually on bigger rods you might have somebody hold that other side. This is a smaller rod, it should be okay as I bend it. Cuando es un cortinero más grande, dice que regularmente necesita alguien más que agarre el otro lado para que no se mueva y quede perfecto como debe de ser. Go ahead. Yeah. And what I did, instead of this edge, we used the other edge as we started on the edge of the block. Now we're going to do our bend. Ahora listo para hacer la curva del otro lado. Keep pressure down on it. Se tiene que hacer la presión como están mirando ahí. And then again, from this point here on this material, about to the track is about a 1/4 inch. Como ya tiene una idea más o menos dónde parar, dice que de ese punto ahí tiene que ser como 1/4 de pulgada. Una vez va a ponerlo en el piso para estar seguro que la otra parte sí salió como debe de ser. Looks like I could, it's almost perfect. I can probably do a little bit more bend, which is not a big deal. We just set it back in here. Actually, you gotta watch out for the track now because I did bend it. Just move it out of your way. Cuando no queda bien hay que hacerlo otra vez más, un poquito más para que quede exactamente en las líneas que se han trazado. Keep pressure on it. Y igualmente hay que seguir haciendo presión ahí. Como dijimos anteriormente, cuando es una pieza más grande hay que tener cuidado para que el otro lado que ya se hizo la curva, alguien lo esté deteniendo para que no se mueva y quede bien. Una vez más lo está chequeando, está revisando que todo quede bien. Y ahí quedó perfecto. Así es de que aquí está el cortinero en forma de U terminado. Como les dijimos, se usó un pedazo más pequeño, pero este nada más es para hacer una demostración de cómo se hace el cortinero en forma de U. Ahí está. Exactamente en las líneas y en las dimensiones que se trazaron. It's always good to start with a larger piece than needed. That way, if it does, by some chance, you don't want to ever come up short because you can never add to the rod. You can splice together, but a lot of people like it in one piece. So as you can see, I do have excess. Every time you do make a bend, it does add more to the outer edges because you're losing inches as you do the bends here. Thank you very much for watching this video on how to bend a hospital or cubicle track. Have a great day. Ahora también les quiero enseñar la sierra circular que usamos para cortar el cortinero. Como le dije a Luis, esta es la sierra que nosotros usamos. Esa la pueden conseguir también en México. Lo único que hay que buscar es la navaja que tiene aquí. Esa es la sierra que se necesita nada más para cortar aluminio. Yo pienso que esta sí la tienen allá en Guadalajara. Ok, por el momento es todo. ¿Alguna pregunta? Me llaman. Gracias.
y hasta luego.